Hej och hjärtligt välkomna till februari månads Investerarafton. Investerarafton är ett samarbete mellan de bolag som presenterar Direkt Studios, Facebookgruppen Aktier och Investerarbrevet.se. Schemat hittar ni på Investerarbrevet. Vi kommer att ha en kort paus mellan varje bolag och det är för att koppla upp länkar och micka upp våra gäster. Presentationen av och Q&A under vårt första och sista bolag, det är alltså de irländska Kollect on Demand och det kanadensiska Disctrict Metals, kommer att hållas på engelska. Ni som skickar frågor kan givetvis välja språk så länge ni väljer engelska och svenska. Först ut och via länk har vi John O'Connor, vd för Kollect on Demand. Kollect som är listat i Sverige är ett irländskt bolag med en unik position på den irländska och den brittiska avfallsmarknaden. Presentationen kommer nu att fortsätta på engelska. So, hello John, how are things on the Emerald Island? Good. Hey, Carlo. Nice to see you again. Yeah, things are good. Weather nice, and COVID restrictions are gone. Yes. So that's really good. That's good. That's good for on all accounts. Well, you recently reached your quarterly, and in my opinion, that was an impressive set of numbers. As far as full year turnover and growth goes. So please walk us through the quarter, your thoughts, and your outlook. The floor is yours. Yeah, so we're pretty impressed with the what we did. We're happy with the results that we did in this quarter, Q4 compared to Q4 the previous year. We grew by 32%, and that means that like since we've listed in Q4 2019, quarter on quarter we've grown every quarter, and we said that when we first listed this. So we're really happy with that, and also I suppose we managed to grow revenue while also reducing our operational costs. So as a percentage of revenue, costs were 32% in 2021 or 2020 versus 23% in last quarter 2021. So it's good to see like we're growing revenue and we're keeping a handle on costs. So Carla, will I go in and do my presentation now? Okay, so hi, my name is John O'Connor and I'm the CEO and co-founder of Kollect. So what are we? What Kollect do is we're an online platform that connect customers. We have two types of customers, business and households, and we connect them with waste removal companies. We operate in the waste industry, but we're not a waste company. We are positioning ourselves as an online platform. The process of disposing of rubbish has often been traditionally frustrating. So I'm going to explain in the next slides the difference between Sweden and the countries where we operate and the cities where we operate. In Ireland and the UK, the waste industry is nearly 90% privatised. So what that means is that in, say, Ireland, for example, if you need to get your bins collected, you phone a waste company, you get a price, and they come and collect your bin every week. If you need furniture taken away, similar to Tip Tap, again, you pay a private waste company to come and collect it. So there's no municipalities at all operating or licensing suppliers. It's a free market, and that's where Kollect fits in. In our market, it's the polluter pays principle. So the more you recycle, the less that you're charged. In cities like Manchester in the UK, there's a lot of houses, and it's not really apartment living. So people have lots of space, and they need to get rid of couches and TVs. And also, we have hundreds of suppliers to aggregate. So what I mean by that is there's loads in the UK, there's probably thousands of waste suppliers just driving around looking for business. And what we do is we give them that business. And similar enough in Ireland, there's lots of licensed waste suppliers. So again, just to highlight the difference, Sweden is in a market that's similar to the markets that we operate in. It's no municipality involvement in Ireland and most of the UK. Except for a bin collection in the UK, but all container hire, junk collection, skip bag, grab hire, all these waste services are privatised. So there's an image there of how Kollect works. So Kollect launches in a city like Dublin, and it advertises through Facebook, Twitter, Instagram, email marketing for businesses. It gets customers onto our platform. They select the waste service that they want, and then we outsource to our waste suppliers. So we have about 92 waste suppliers that we aggregate and that we give work to, and our customers would include private households, hotels, construction companies. Just go on to the next slide.
So this is the flywheel, and this is really how the Kollect platform or website or app works. So we advertise digitally, like I said, we get customers onto the platform. Then the more orders that we get onto the platform from our customers, the more waste suppliers we can get onto the platform. And then when we get more waste suppliers, like the 92 we currently have, what that means is we can offer lots of waste services, any waste service you can think of, and we can offer lots of slots for customers. So our competition are very rigid in how they you can book with them. They can only do certain days. Because we've got so many suppliers, we can give different days and different slots. And because we can do that, then the flywheel in number 4 is we've got improved customer choice, which leads to more customers, and the flywheel goes back again. So you can see how like the more customers leads to more orders on the platform, leads to more suppliers in the platform, and then the improved customer choice leads to more customers. So it's a good flywheel we have here at Kollect. I suppose the difference between us and, say, a traditional bin company that operate in these countries or cities is our booking process it's not over the phone. It can be over the phone, but mainly ours is through Twitter, TikTok. We try and get people to book online rather than over the phone, because we're going after the 15% of people who prefer not to talk to anyone. So that's our target market. How we collect them, the booking is made for traditional waste companies. They fit customers into their time slots or into their routes. With us, we can offer lots of flexibility for customers because we've so many suppliers. When someone wants a couch picked up today or a table, we can give them that because we have suppliers that will do same-day service. I suppose credibility with the regular waste companies or the old type waste companies, there's no assurance over where the waste is going. Well, we only work with licensed waste contractors. We have hundreds, if not thousands now, of 5-star reviews online. People trust our brand. We're small, but we're getting bigger, but our brand is good. And that's very good when we go into new markets. You check us out online and you see all the 5-star reviews and all the positive experience our customers have had with us. And also the fulfillment process failings. With most waste companies, customers can only choose 1 or 2 products maybe, but with us, no matter what waste need you have, even if you want to get rid of a tank, a war tank, we got rid of one of those 3 weeks ago. A customer wanted to get rid of a war tank, and we can always find the supplier to come out and collect this. So we are responsible for the customer journey, for the booking, and then we outsource to those partners. 85% of our business is through the platform, and 15% of our business is through the big bin waste drop-off. So this is a separate business, a separate company within our group, and it's a brilliant, innovative product. It's as you can see there, it's a yellow bin, and you put bags of rubbish into it. We've actually got 35 sites now in Ireland, and there's 300 potential sites more to go in Ireland. And there's also the opportunity to expand into UK markets. The reason we're concentrating on Ireland at the moment is because we validated the idea, customers are using it, and as I said, there's lots of route to market for us through Circle K, who we partner with, and through other petrol forecourts. High gross margin. The payback on the big bin is about 5 years. Each bin is 250,000 SEK. So each of those bins, they're smart bins. They've got weighing technology in them. They got SMS modems. You can reset them. You can manage them remotely, and they have a 20-year useful life period. So we announced that we're building 20 new bins back in 2021. So we've 20 bins coming on the way this year. So what's the opportunity for Kollect? Like I spoke about our platform, the opportunity is that currently about 5% of people, 0.5% of people are booking online. And we think about 15% will book online as a rule, just like any other e-commerce sector, like shopping or food or clothes. People just book online, and there is no one building technology like we're currently building for the platform. So we have announced in our last Q4 report, we're spending 5 million SEK over the next 2 quarters on improving our front-end e-commerce platform. So we very good back-end technology where we manage the order management and the communications and the payment and the fulfillment. So our back-end office is all our own workflows that we've built over the last few years, which have automated the business. So that 5 million SEK, a big investment is going in the Kollect e-commerce platform, what the customer sees, and the Big Bin e-commerce platform front end.
So, our competitors are all focusing on better trucks and better ways of processing waste. I feel in Ireland and the UK, we're probably the one company that is investing in front-end tech and making it simple for customers to book a waste service online. So just here you can see Ireland, how much is spent annually on waste. You have 10 million SEK. We have 70 partners in Ireland. We have 92 partners altogether, and we have 1,200 customers serviced every month on the platform. The fragmented UK market provides further opportunity for growth with total addressable market of about 100 SEK. Again, you can see both markets, Ireland, UK. The UK we're just really getting going there. COVID happened, and we're only out of COVID. So, we had a big focus in Ireland. We're in Manchester. We have a team on the ground. This year we'll really go hard in the UK with COVID over and our ability to grow and the opportunity there as well in the market, because it's a great market. It's highly fragmented. 80% of customers have, 80% of customers of our customers, when I talk about our customers, our collection customers have fewer than 10 staff. That means there's thousands of waste operators to aggregate. And there's already a mature industry in the UK and it's traditional. So we're just going to, again, try and focus on technology around this. So the opportunity for Kollect is to keep developing the technology behind the Kollect platform, expanding services for commercial business as well. Maintain our 5-star customer service. So one of the biggest growth areas for us is commercial businesses. So that would be like a big building company that might have construction sites throughout a region. They would use us to supply all their containers and skips. And the reason they do is because we have good technology and we've good customer service. So when we get commercial customers, it's been a huge growth area of our business. It's grown quarter and quarter. It's recurring revenue. And really, they like dealing with us because we're simple to use, to book. And then if anything goes wrong, our customer service and our workflows really kick in. So we build a strong presence in new markets. We want to be the go-to platform. So here we are growing quarter and quarter, and I hope we keep maintaining that growth year and year. And, we will become the go-to brand or the go-to platform in the waste industry. We're the recognized brand for waste. Customers have their waste need collected. So I'm just going to speak about why we listed in Sweden. That comes up a lot. Investors ask us. So if you can see the graph there, you can see how much was raised in Ireland in Q2 2021 versus how much was raised in Sweden. So we obviously came for the availability of capital, sophisticated investor base. The NASDAQ branding is very helpful for us in Ireland and the UK when we knock on commercial businesses, and people can check us up on our investor website, and you've also got the brand recognition on NASDAQ. So there's numerous reasons why we list this. Obviously, we're going to be working on we're going to be working all the time on our getting our communications out there and explaining to people better what we do and where we're going. So that's our leadership team. We've Johnny Fortune, our chairman. He was chairman of the first company that listed, one of the first Irish companies listed in the New York Stock Exchange. We have Stefan Willstrand. He's the CFO of G5 Entertainment. And we have Melissa O'Coolacon, who used to work for NASDAQ and has also got a legal background and a successful founder of a company that's scaled quickly. So just going to go into the figures now before we finish up. So you can see our historical growth rate. We would have listed in Q4 2019, and we said at that time we'd be a high growth company. The recurring revenue is in blue. So we've grown quarter and quarter, and you'll see, you can see there that also what has happened is recurring revenue has grown. So recurring revenue used to be 40% and not one-off revenue was 60%, but now it's the other way around. So, it's good to see us growing like that. And everything seems to be really good, really, positive from our perspective, because there's lots of opportunity in the waste industry for growth. Just going to look at the Q3 figures there. 2021, so we had 58% growth. Our gross profit was 59%, and our EBITDA losses were, you can see they increased by 20%. So what I mean by the EBITDA losses was like, it's good to see the difference in the EBITDA losses. So the reduce emissions through efficient collections, this is the partnerships that we work with. Trash to Treasure, we're very much involved in sustainability and upcycling.
we do anti-illegal dumping, so we only work with licensed waste contractors, and we also offer carbon neutral collections. So every time someone books a collection through one of our partners, we offset those collections against carbon, the carbon that's put out. So we're very much focused on like that side of the business, and a lot of our learnings is what we saw over in Sweden. So yeah, so that's my presentation, Carlo. So if you have any questions, I'd be delighted to answer them. That was a snappy and thorough run through. Impressive. You posted a negative growth quarter on quarter, that is Q4 versus Q3, and as I understood it, mainly due to seasonality. Is that a correct interpretation? Yeah, so apologies there as well, Carlo. I actually had my presentation, I put the wrong one up. Our Q4 results should have been there on that presentation. But yes, our Q4 was down compared to Q3, which is actually a normal thing in the waste industry, because there's a little decrease around Christmas because you've got 2 weeks off over Christmas, and people usually aren't doing collections around the Christmas period and the construction companies close down. So we find there's seasonality just around that, around quarter 3 and 4. So quarter 3 is always that bit more than quarter 4. Yeah. So basically, there should be a pent up demand. Have you seen anything where, well, I mean, we're heading in towards March here, but mid February, or what's the leeway time here? Yeah, so the way it works generally with us is it's like quarter and Q1 is very busy because there's lots of pent up demand. Q1 is lots of January and spring, getting ready for spring, so lots of clear outs. Construction companies are always busy. We put out our results yesterday for January, our trading update, and I think we're up 34% compared to the previous January. So that's we put out a January update this morning. So yeah, like it's really good to see this, and yeah, like it's this is a busy period, and then Q2 and Q3 are exceptionally busy then. So each quarter builds up, and then it gets a bit quiet for Q4. And you touched upon it here when it comes to the pandemic, and obviously Ireland and other parts of the British Islands are opening up. So have you seen any increased actions, and what do you predict? Yeah, so Ireland opened up completely last month. So now there's no restrictions. There's a few restrictions, but nothing major like there was. So that's very good for us because, construction companies can operate now as normal. Pubs and restaurants, they used to have to close at 8 p.m. And now they're open till normal hours. So we've lots of business that we get from those. So we're very happy with, obviously like every business is with lockdown finishing up. So it's a good opportunity for us to connect back with our customers, and that's likewise in the UK. And over time, you've been a growth machine as far as revenue is concerned, and obviously there is a lot to do, and normally people investing in growth are very happy with key metrics that will point you towards that. So I have to ask you a little cheeky question here, because you have mentioned previously a cost-saving programs, and how would that how is that not an inherent conflict? Yeah, so I suppose the first thing with us is the more we invest in technology, the more we automate processes in the office. So obviously, when people book through us, you want to make sure that everything is going through the technology platform. There's as little humans involvement as possible. So, we're able to grow our sales last year by 44%, but we only increased our staff by 10%. So you can see, like, that's a huge cost for us. Is the investment in the team for growth. So. And then as a percentage of revenue, that's been decreasing as well. Losses as a percentage of revenue. So revenue has been growing higher, and EBITDA losses have been getting lower and lower. So we feel we're definitely becoming more efficient. This investment in tech that we're doing now in the front end, again, that will lead to more conversions online, which will make sure that people aren't coming through. We don't mind them coming through the messengers or the Twitters or the Facebooks, but like it'd be nice
they come onto our website and they can convert without ever having to go off the website. So yeah, we're a high growth company, and we're also looking at cutting costs where we can, automating processes as much as possible. So coming back to that and emphasizes your own statement describing the company as more of a platform than the waste collection here. Would it be fair to say then that you will be able to grow with a far bigger pace than your cost will grow? Yeah, well, that's the model we'd be following. Yeah, of course. Yeah. We feel there's a niche in the markets in Ireland and UK to be that platform that when people have a waste needs, they book it online. And that's, we're trying to grab that market share in any city or area we work in. Okay, thank you for that. And if we look at the composition of the earnings, you've gone from 40% roughly of revenues coming in from recurring revenue to 60%. And obviously the market, and I assume yourself, love recurring revenues. Is that sustainable? To have a 60% recurring revenues, and could it be even bigger? Yeah, so a lot of our recurrent revenue is coming from our commercial business, which we only got into. I think we just got into commercial business just after we listed. So we're only in that space for a short period of time, and there's a huge opportunity there also that businesses, big businesses that have multiple sites or hotels or construction sites, they work with us for all their collections. And the reason they work with us is because we give them good customer service and we give them good technology. So regards our commercial customers, it's very sticky. A lot of them stay with us for those two reasons. So yeah, it's a big focus in our company to get these commercial businesses and keep growing that recurring revenue. And if we continue with the parts of the revenue and commercial and private, you have recently expanded in UK, and you mentioned Manchester. Would you be able to give us a feel for the composition there of recurring revenue and commercial versus private? Yeah, so the UK is a small part of our business. We have a small team on the ground there, we maintained that team during COVID. So during lockdown, we were very much focused on just growing revenue where we could. So now, I suppose with us we did a 2024 strategy. Big focus for us now is to scale in the UK. So yeah, there's lots of opportunities in the UK, and over the next year or two, we'll be focusing primarily on an online presence and an online booking engine in the UK. So yeah, and if I could just focus on that or continue on that line, because if you look at the competition here, it is my understanding that you are fairly unique. Either you're unique or you're not, but you're unique, especially in Ireland, where you have a great footprint. Is there anything? Is there any reason why you shouldn't be able to copy that into the UK market? No, not at all. It's actually a lot of what we do and a lot of the technology we built is unique to us. And as well as the technology, it's more like the culture and the customer service, which no company can replicate. Like we're a well-run company with great customer service and great tech, and our reviews say it online, our customers say it. So we just gotta scale that same technology and that same customer service and that same level of detail in the UK, and we think the market will respond positively towards us. Yeah, and I'm coming back to one of the slides you had where you compared the different markets, Ireland and the UK, and forgive me my prejudiceness and ignorance here, but it wouldn't be true to say that more or less the client behavior would be more or less the same on Ireland as it would be in the UK? Yes, except for the only difference is household bins. In the UK, the municipalities collect from households. So that's the only part of the waste industry in the UK that's privatized. But all the rest is run by municipalities. All the rest is privatized. All the other sectors are. So it's very similar. So I mean, the bottom line here is that your whole business model is very scalable into a very huge market. Yeah, there's countries where our business model very much suits, and they're the countries we'll focus on. So there's other cities and countries that
our business model won't work. And obviously, we won't go to those countries. But globally, there's lots of markets that are ripe for our service. Yeah. But first, and then. Big bin, you mentioned that, and it's something that you introduced, if I'm not incorrect, last year. Could you remind us about the genius there? You have some sort of partnership with petrol stations, or how does it work? Yeah, so we put 2 bins onto a petrol forecourt. We're operating with Circle K, and we also operate with other forecourt retailers. And you put the bins onto the petrol forecourts. They take 2 car parking space, 1 for each bin, and those bins take general rubbish and they take recycling rubbish. And the idea is that when people have extra rubbish after a party, or they forget to put their bins out, or they are coming from their holiday home, they drive up to Topaz. They can pay online, they can tip at the bin, or they can go into the shop and buy a ticket, and they put their bags of rubbish into the bin. So it's a waste drop-off service, and there's weighing technology in it, and it's a very smart technology bin. And how many bins do you have now operating, and what is the target for next year? So we actually have not 35, we have 36 bins at the moment, and we can't give forward-looking projections, but we're very ambitious, and there's 300 locations. There's 300 locations identified in Ireland. I can say in our last report we've put an order in for 20 bins, so there's 20 more bins on the way. So, and there is some research out there suggesting that a bin, when fully operational, would make around Swedish krona 500,000 a year. Do you have any comments on that? Yeah, that would be, once a bin reaches maturity, that would be where you'd want it last, yeah. And how long would it take to reach maturity? Yeah, so like it's between 12 and 18 months. Excellent. And the duration of the bin, I mean, obviously if you see them, they are quite sturdy, so they will live on forever, or? Yeah, oh yeah, those bins, like we bought some secondhand bins, they last forever. A few years ago, they'd last forever. So like 20 years at least. See, they're steel bins, but they're not operating at industrial level. They're only being used a couple of times every day. So once they're properly maintained, they go forever. But at least 20 years. Yeah, excellent. With that, I'd just like to conclude there that if anyone wants to invest in a company that will reduce the emission and that has a very sustainable business model that can grow, then obviously Kollect will be it, because you're some sort of amalgamation between the necessity of life and technology. 100%, yeah. Yeah, right. And the next point here, you delivered your quarterly. So the next milestone of information would be the next quarter, or can we look forward to anything else during the quarter? Yeah, so we've the next quarter results, and we do trading updates every month. So every month we'll put out one for February. So we put out our January trading update yesterday, or this morning, apologies. So that went out this morning, and then we do a February one again, this time, on the 15th or 16th of each month. Excellent, perfect. So we look forward to that. Thank you very much, John. Thanks, Carlo. Have a good day. Thank you. Vi ska nu ta en kort paus, så ska vi micka upp vår nästa gäst, och det är BeammWave. På återseende.
Konventionell, eller jag ska egentligen börja med att hälsa er välkomna tillbaks. Vi har BeammWave i studion. Och konventionell visdom påstår att 5G inte kommer att fungera utan millimeterwave. Och därför så blir det roligt att kunna hälsa Stefan Svedberg, vd från BeammWave, tillbaka. Hej Stefan! Tack! Ni har nyligen aviserat att ni ska noteras på Nasdaq First North Growth. Och då tänker jag så här att det här är ju väldigt spännande. Det är en spännande teknik, men nu har vi också ett spännande erbjudande. Så att varsågod, ta oss igenom villkoren och varför. Tack så mycket. Ja, jag tänkte prata om vårt erbjudande, men jag tänkte också prata lite grann naturligtvis om bolaget och hur det passar in. Och då måste man börja prata lite radiospektrum och millimeterwave och 5G också. Så att det kommer så småningom här. Men om vi börjar med erbjudandet så är det så att vi öppnade upp en teckningsperiod nu i fredags och vi håller öppet till den 25 februari. Vi kommer att ta in 60 miljoner med en möjlighet att på en övertilldelning på ytterligare 10. Värderingen är 150 miljoner pre-money och det innebär att varje aktie kommer att kosta 15,85. Erbjudandet som sådant är en unit. Den här uniten innehåller en stycken B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Den här teckningsoptionen kommer då att gå fram till september 2023 där den löser på ungefär 30% över teckningskursen då. Sen har vi sedvanlig lock-up, det är en ganska stor del av aktierna som ligger i lock-up under de första 12 månaderna då, både från grundare och huvudägare då. Och sist men inte minst så måste man också nämna att vi har ett teckningsupptagande på nästan 50 miljoner redan så att vi är ganska långt på resan av att samla in pengarna här. Om vi då övergår till företaget och på hur vi passar in så börjar i 5G-änden. Jag tror att vi alla hör mycket om 5G och 5G är fantastiskt. Det lovar egentligen allt som vi har önskat oss när det gäller kommunikation. Det lovar extremt korta fördröjningar. Det lovar hastigheter som liknar det vi har i fiber hemma. Och det lovar nästan oändlig kapacitet. Och med det kan man ju naturligtvis börja bygga en massa skojiga saker. Så att man ser ofta exempel kring 5G som är väldigt roliga med VR och AR-tillämpningar. Mycket fjärrstyrningar, till och med remote surgery som är på en av bilderna här. Eller varför inte Lewis Hamilton som inte vågar sig till jobbet i covid-tider utan kör Formel 1 hemifrån då. Eller symfoniorkestern för den delen. Men det man också ska säga är att det är kanske inte det som är den främsta drivkraften och det första drivkraften för oss. För att som konsumenter så är vi ju ganska nöjda med kanske det vi har idag. Vi kan titta på Netflix och Netflix blir ju inte bättre för att vi får ännu mer hastighet här. Utan det är kapaciteten som är den stora grejen med 5G då. Och det har egentligen har det varit så för alla generationer av mobiltelefoni. Man vill ha högre hastighet, man vill ha kortare fördröjningar, men man vill framförallt ha den här högre kapaciteten. Så att man lägger hela tiden till nya frekvenser. Och just i 5G så gör man någonting där. Om ni ser på den här bilden så längst till vänster, det som är där det står sub 6 GHz. Det är egentligen det frekvensutrymme som vi hittills har utnyttjat och det är faktiskt i praktiken ännu mindre än så. Vi är väl nästan under 3 med allting som finns idag. Där trängs 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi och allt möjligt annat. Och det där är fullt, speciellt i de stora urbana centrarna, där är det knökfullt och där måste man nu öppna upp nya frekvenser. Och det man gör med 5G är att man lägger till frekvenser som ligger mellan 24 och 100 GHz. Och det syns ju rent visuellt att det är ett enormt område. De frekvenserna är fantastiska för det är de som möjliggör de här höga hastigheterna och korta fördröjningarna och sånt. Så att egentligen mycket av 5G-löftet kommer utifrån de frekvenserna då. Men de är också i någon mening inte så bra eller de är en kompromiss och det finns ett anledning till att man sparat dem till sist. De är tekniskt svåra.
När man har väldigt korta våglängder som det blir med höga frekvenser, då får man ganska dåliga utbredningsegenskaper. Så att det är svårt att nå någon större längd med signalen. Vilket gör att man måste bygga nätet tätt. Och då har man tagit till ett knep i standarden. Det man gör då är att man istället för att skicka ut energin från antennen som man normalt sett gör rundstrålande som en glödlampa i taket ungefär, så kör man ficklamppeprincipen. Man riktar energin. Så man riktar energin mellan telefonen och basstationen då. Och det där måste ju göras dynamiskt, det är ju ingen fast sak, speciellt när man håller en telefon och vrider på den lite fram och tillbaka. Den vinkeln varierar något alldeles fruktansvärt. Så där gäller det att följa med, och gör man inte det så kommer det här inte att funka något vidare. Och det är väl lite grann där som vår hemlighet ligger. Jag tänkte att vi skulle visa en liten film för att kanske illustrera det här så att man lite bättre förstår vad som pågår. The fastest version of 5G contains signals with limited reach and penetration, where even a small obstacle will block the signal completely. The solution is to very precisely aim and focus the signal between the sender and receiver, instead of sending the signal out in all directions, as is the common practice. This is known as beamforming. Analog technology is currently used for beamforming, requiring a trial and error method, making the aiming imprecise and slow to adjust. This will cause latency and, in the worst case, communication breakdowns. We are instead using digital methods to precisely calculate the direction, making the communication much faster and more reliable, enabling critical remote applications like remote surgery or autonomous driving. With this revolutionary technology, we are helping 5G reach its full potential. Follow us on LinkedIn to stay up to date on the development. Som ni såg i filmen så beskrev den kanske inte bara beamforming, utan man pratar om en skillnad mellan analog och digital beamforming. Där finns en svårighet med de lösningar som är ute idag. Och det är det just det här att sikta, att ha möjligheten att sikta rätt. Och det är helt enkelt så att på det sätt man bygger det idag, och man bygger med många antenner för att skapa den här riktverkan, och det gör man både digital och analog beamforming. Men i den analoga beamformingen så tappar man bort information på vägen. Vilket gör att det här siktandet blir lite av trial and error, medan man i digital beamforming kan räkna ut exakt vilken riktning man ska ställa in det i. Och naturligtvis är det så att vi på BeammWave, vi är disruptiva, vi kommer från sidan här med digital beamforming. Det vi bygger är ett litet chip, 3x3 mm. Där stoppar vi in vår radiosändare och mottagare. Vi stoppar också in antennen i det här chippet. Det här gör det superenkelt att integrera för de som bygger mobiltelefoner. Vi får fantastisk performance på det hela. Och vi får samtidigt också en ström- och kosteffektiv lösning. Vilket inte är det minst viktiga, för att det är kanske där industrin har tvivlat på att man kan göra detta digital beamforming kost- och strömeffektivt. Och till detta så lägger vi en optimerad beamforming-algoritm så att vi bygger hela systemet, inte bara kislet. Och det leder ju in på att prata om BeammWave, inte bara som ett halvledarbolag. Vi bygger chip och vi är jätteduktiga på det, men vi har alla systemaspekterna och försöker täcka alla systemaspekterna. Så att en av de saker som vi kanske brukar framhålla med oss, det är att vi har redan nu en fantastisk patentportfölj, och vi bygger den ännu mer. Och anledningen till att vi gör det är ju dels naturligtvis traditionen i det här området, att det är mycket patent runt omkring här. Så att det här är ju både för att vi ska kunna försvara oss, men också för att skydda vår lösning på ett bra sätt naturligtvis. Vi råkar, av en händelse, ha 2 personer hos oss som har jobbat i stora telekomföretag. Och där har de varit uppfinnarna bakom tillsammans 2500 patent som idag är godkända. Och det där är, jag tror inte många av er kan hitta det någon annanstans liksom på det här fåtalet på 2 personer. Den ena här är definitivt en av de mest produktiva uppfinnarna i Sverige, och han platsar även på topp 10-listan i världen då.
Vi har också en väldig systemkunskap som försöker säga då att vi täcker allt ifrån det här kislet men också upp till systemet och specifikationerna. Och det är inte helt oviktigt i sammanhanget därför att det som händer i standarden nu det är att radio är inte bara radio, det är inte bara decibel, det är inte bara den här magin som ofta omger radion. Utan det är på ett ännu tydligare sätt en integrerad del av systemet. Just därför att man har den här beamforming-aspekten på det hela. Det är inte bara att skicka ut energi utan man ska skicka ut den i rätt riktning då. Sen har vi perspektivet från att vi har folk som har både byggt på handset-sidan och på telefonsidan och de som har byggt på systemsidan. Och vi har erfarenheten av högvolymproduktion, vilket naturligtvis är viktigt. Det här är viktigt att det här inte är en uppfinnarjockeverkstad bara som kommer på något smart som inte går att producera, utan det här måste kunna gå i väldigt höga volymer när man siktar som vi gör på att komma in i telefonerna. Det leder ju in på teamet då. Bredvid mig så syns de två grundarna då, Per-Olof och Marcus. Den ena från akademin, Marcus från akademin och Per-Olof från industrin. Och de är naturligtvis de ursprungliga idébärarna i det här då och de som har tagit ut tidiga patent. Och Per-Olof är väldigt, väldigt viktig för att vi ska kunna säkra den här högvolymproduktionen också. Sen har vi Bengt Lindorff då. Han är en av dem med många patent, 1900 patent enbart på honom då. Som står mycket för systemkunskapen men också då driver på vår patentportfölj där vi adderar faktiskt flera ansökningar varje månad. Vi har tagit in en erfaren säljare för att komplettera upp teamet och för att förvalta de kunddialoger som vi redan har börjat med. Vi har en CFO med erfarenhet av noterad miljö för att stärka upp oss nu när vi går på First North. Och sen har vi Joakim som också är på systemsidan och också han är en väldigt produktiv uppfinnare då med 600 patent. Utöver det så är vi backad av en stark styrelse och också tidiga investerare som agerar rådgivare då, till exempel Thomas Rex och Jörgen Lanto som ni kan känna igen från Ericsson och Fingerprint och ett antal andra ställen också då. Teamet är extremt internationellt. Vi bygger ett team av gråhåriga människor eller tunnhåriga människor med mycket erfarenhet, men vi plockar också in folk direkt från skolan. Där som är de största talangerna vi kan hitta på det här området. Och det har gjort att trots att teamet bara är 15 personer än så länge så representerar vi ett stort antal nationaliteter. Alla sitter i Lund dock. Marknaden, jag ska inte fördjupa mig för mycket i det egentligen därför att siktar man på mobiltelefoner så behöver man inte prata siffror egentligen för det är så nära oändligheten som man kommer på en producerande marknad redan. Så det är inte det som är tricket att bevisa att marknaden är stor nog, det är naturligtvis att nå den. Det finns ju sidomarknader här som är intressanta. Vår lösning skalar på ett jättebra sätt så att vi kan använda den här i basstationer och vi kan använda den i det här som kallas Fixed Wireless Access. Det är att dra ut internetförbindelsen trådlöst till hemmet de sista kilometerna. Det är rätt kostsamt att gräva fiber och fullständigt onödigt om man har tillgång till 5G mm-wave därför du får samma hastighet och säkerhet i den förbindelsen som om du ägnar dig åt att gräva ner fiber. Så att det har man ju upptäckt så det är en väldigt växande marknad. Och sen där nere så kan man säga då att där har ni på sidorna det som representerar det nya och det innovativa och det som kommer. Och den där innovationen har redan börjat. Volymerna är än så länge små men det kommer ju mer det här nätet sprider sig ju mer innovation kommer vi att se. Så det kommer bli väldigt, väldigt roligt och spännande att se vad som händer där. Och då är det här en marknad som ligger långt, långt i framtiden? Nej, det är det inte. Det händer nu. Och det är rätt så skoj att konstatera det. Och ett skäl till att det händer nu är att man på den amerikanska marknaden inte hade tillgång till de här 3,5 GHz-frekvenserna som man bygger då förhärskande på i Europa.
Utan man var tvungen till att välja antingen väldigt låga frekvenser som gav ganska dålig prestanda eller de högsta frekvenserna då i form av millimeterwave. Och flera av operatörerna valde då att gå på millimeterwave och framförallt har Verizon gått all in på att bygga det här. Så de har till dags dato satt upp 30 000 basstationer. De har inte minst viktigt tryckt in mobiltelefonerna i det här ekosystemet genom att sätta krav på dem att de måste stödja millimeterwave. Och det där är mycket, mycket viktigare än vad man tror. Alltså mobiltelefontillverkare ser sig själv som säljandes en konsumentprodukt, inte en telekomprodukt. Så att de stoppar inte in massa onödigt krimskrams som operatören vill ha i telefonen med mindre än att de måste. Så att i det här fallet så har Verizon tvingat in det och det gör att man har gjort jobbet att få upp inte bara Apple men ett stort antal telefontillverkare på banan att börja bygga det här. Det gör att den här marknaden rullar och går idag. Den ska bara bli lite bättre när det gäller den tekniska lösningen. Om vi då tittar på oss, var är vi någonstans? Ja, alltså om vi tittar på vart vi har kommit än så länge och våra achievements så har vi har ett antal patent som är godkända då och är helt färdiga. Vi har 10, man får uppdatera den siffran varje månad. Vi har nu 12 nya patent som vi har ansökt om och vi ligger och taktar ett par i månaden då. Vi har en prototyp på vårt labb som är fullt funktionell. Inte med den prestanda som vi önskar, men vi har en prototyp som är fullt funktionell. Så vi kan bevisa det här, vi kan demonstrera det. Vi har ett internationellt och fantastiskt team då. Jag sa att alla satt i Lund, det var sanning med modifikation. 2 av de här sitter faktiskt utanför Lund. Vår säljchef sitter i England och vi har en person som sitter i Kanada också. Och vi har en bra balans mellan det här med talang och erfarenhet. Vi får mycket uppmärksamhet. Vi hamnade på 33-listan, Ny Tekniks 33-lista under 2021. Men vi får också väldigt mycket uppmärksamhet av industrin. Vi står för det nya, det spännande, för någonting som de visste var bra men som de inte trodde gick att göra. Så vi får väldigt mycket bra dialoger. Tittar man framåt och utmaningarna där, så det här året, ja det handlar om att bygga färdigt våra demonstratorer. Det handlar om att få någon form av projekt med de stora kunderna. Det här är inte försäljning som man gör på PowerPoint. Det här är ingenting som man kan trycka ut med massiva reklaminstanser. Det här är någonting där kunden kommer att vilja mäta varenda bit på vår lösning. Och vi måste ha en lösning som vi kan packa i en box, skicka iväg till kunden och låta dem mäta på det hemma. Där är vi inte riktigt nu. Där ämnar vi att vara under 2022. 2023 så tittar vi på att med målsättningen att faktiskt börja få de här designinsen. Att verkligen komma ut och se till att vi hamnar i produkter. Eller åtminstone designas in i produkter. Möjligen så kommer vi att se någon licensieringsintäkt eller åtminstone licensieringskontrakt under 2023. Och sen från 2024 och framåt så räknar vi med att växa. Så det här är ett bolag som man kommer att behöva ha lite tålamod. Det är inte så att vi står och utlovar att vi ska väldigt snabbt få upp stora intäkter här. Utan här ska man se potentialen i de fantastiska intäkter om man gör det här på rätt sätt. För att repetera lite grann då så kan man ju säga att erbjudandet är öppnat nu. Det går bra att teckna sig enklast på Nordnet och Avanza då mellan den 11 och 25 februari. Ni hittar det här på Avanzas hemsida och Nordnets hemsida och på vår hemsida så hittar ni de länkar som ni behöver för att teckna upp er. Teckningskursen är 1585 per unit och där får man väl säga att det är 1585 för B-aktien och sen får man en vederlagsfri teckningsoption till då. Den här teckningsoptionen kan man, för 2 teckningsoptioner kan man lösa in det mot en aktie då i september 2023 givet att kursen har gått upp till 20,50 vid det tillfället. Vi siktar på att lista oss på Nasdaq First North Growth Market och att vi ska vara där från och med den 11 mars. Och vi har säkrat upp en ganska stor del av erbjudandet redan, över 80% av erbjudandet redan genom teckningsförbindelser.
Och som sagt var, Nordnet och Avanza är väl förmodligen det enklaste, annars får ni få prata med er bank och se om det går att teckna där igenom också. Jaha, strålande Stefan, tack för det. Lärorikt. Jag tänkte börja med att fråga då de här pengarna som ni tar in. Vad går de till omedelbart? Ja, men omedelbart går de till att fortsätta växa teamet, att fortsätta att trycka på. Vi ser väl egentligen två saker. Vi ser ju att vi har någonting fantastiskt. Vi ser ett marknadsfönster som redan står på glänt. Så att vi vill dels accelerera nu. Naturligtvis, därför att vi vill trycka på vår grundutveckling så den går ännu fortare. Men också så ser vi framför oss nu att under det här året så kommer vi börja ta projekt. Och projekt med den här typen av kunder som vi ser framför oss då, stora bolag som är väletablerade och som är ute efter något tekniskt solitt. Det kräver väldigt mycket support. Så att vi kommer att behöva täcka upp då med mer ingenjörer. Därför att annars så kommer alla mina bästa ingenjörer att fastna helt och hållet i supportåtagande mot de här stora kunderna. Så vi behöver bli fler helt enkelt. Det är nog det främsta. Och sen kommer vi fortsätta att generera patent och vi kommer att stärka lite på säljsidan. Men mycket går in i teknikutveckling. Så ni ska öka den kritiska massan när det gäller nyckelpersonal helt enkelt? Det kan man nog säga att det är ett bra sätt att uttrycka det på. Och nu ska jag exponera min ålderdom och min okunnighet här. Hur ska vi vanliga dödliga kunna se att millimeterwaven rullas ut här? Vi ligger ju inte så online som ni gör med i era forskningsprojekt och så här. Du nämner Verizon och NFL här. Men finns det någonting annat som man kan se? Och så här, vad är det för checkpoints vi ska titta på? Jag tror att det är ju naturligtvis så att det här kommer att hända först på de ställen där man har frekvensbrist. Så det är ju de stora städerna i Nordamerika och Asien där det här händer först med millimeterwave. I Europa får man nog säga att vi ligger lite efter därför att vi inte har de kapacitetsproblemen riktigt då. Och då bygger man mer på 3,5 GHz. Här kommer det bli en del privata nät, man bygger upp kring industrier och gruvor och sådär. Men det är ju inte riktigt den volymmarknaden vi siktar på. Men det du ser som händer på NFL då liksom att det blir verkligen de här AR-glasögonen som gör att du kan följa en spelare och så replays i en massa olika varianter och lägga på statistiken och allt möjligt. Den typen av innovation kommer att sprida sig hit också. Så jag tror det är väl kanske det snarare än att Netflix blev väldigt mycket bättre. Det blir det väl inte. Det är väl mer contentet än hastigheten förmodligen. Men så för oss, så som om vi nu går till den svenska marknaden här eftersom det är i huvudsak ett svenskt erbjudande, då blir det just det här att se nya produkter och glasögon och liknande. Och om jag då säger så här, vilka datapunkter ser ni efter då för att se att det här går så som ni har tänkt när det gäller utrullningen och hur kommer ni att kommunicera det till oss vanliga dödliga? Nej, men jag tror att det man ska titta på när det gäller oss så är det är kanske inte första hand nu det här närmaste tiden att titta om vi har genererat intäkter, utan det är ju naturligtvis vilken typ av kunder vi kan knyta upp i projekt. För att för oss är det ju en fråga om att naturligtvis gentemot marknaden bevisa att vi kan ta den potential som faktiskt bevisligen finns där ute. Men att vi har en relevans i det erbjudandet. Så det är nog det man ska titta på när man tittar på bolaget som sådant. Sen så ska man ju naturligtvis kika på omvärlden och se vad som händer och hur utrullningen går i USA och i Asien också då liksom. Och än så länge rullar den på fantastiskt bra. Och man ser varje dag att man liksom rullar ut i nya städer och det här med fixed wireless tar sig också väldigt bra. Det är någonting som jag också tror kommer att komma i Europa på ett väldigt tydligt sätt. Men i och med att ni blir publika här då så kan man förvänta sig någon form av kontinuerlig pressmeddelande där ni väljer att lyfta fram någonting? Ja och då kommer vi ju med säkerhet att lyfta fram våra framsteg, våra patent och naturligtvis också när vi börjar plocka kundprojekt på riktigt. Du visade här också mot slutet här 2022 Create Revenue och kan du utveckla det lite grann i och med att ni ändå ligger i den lindan där ni är? Nej, men den där ska man ska nog se det att den revenue som vi får där är projekt revenue.
Så den är inte betydande, men den är betydande som bevispunkt. För får vi de här stora kunderna att gå in i projekt med oss och betala för det. Så det är viktigt för oss naturligtvis att göra ett betalt engagemang där. Så då ser man bevisen för att saker och ting kommer att rulla i rätt riktning. Och sen, du nämnde ju här lite grann när du lyfte fram Verizon, men jag vill i alla fall ställa, med en dåres envishet då kanske, ställa frågan, ursäkta, vilka är era kunder? För att du har ju en bild på ett microchips till exempel, och då tänker man Intel, och sen så har vi ju då en mobil, och sen så har vi en operatör här. Och sen har vi ju naturligtvis i NFLs sida så har vi ju faktiskt en helt annan plattform. Nej, men vår plats i värdekedjan, nu sa jag faktiskt inte det under presentationen, men det borde jag kanske ha gjort. Vi ämnar att licensiera vår teknologi, och då är det viktigt att de kunder som vi har och får där är ju sådana som kan tillverka chip. Så att den typen av kunder vi kommer att få är huvudsakligen chiptillverkare. Därför att logiken i industrin idag fungerar på det viset att mobiltelefontillverkarna, det stora flertalet där, har inte förmågan att göra egna chip. Det var liksom länge sedan man var på den nivån att man byggde telefonen, utan de köper chip ifrån stora chiptillverkare, sätter ihop det här legoklossar och så gör ett snyggt skal runt det. Med det sagt så kan man säga att det finns några av mobiltelefontillverkarna, och då utmärker sig väl kanske Samsung och Apple på det, där som har väldigt höga ambitioner om att äga större delar av värdekedjan. Så de är ju också på listan över tänkbara kunder. Men annars är det chiptillverkarna som är de som är våra kunder. Och sen har vi ju hela ekosystemet där vi ägnar oss åt påverkan överallt. Så vi pratar med operatörerna, därför vi letar deras pain points och vad som inte funkar idag. Och de kan ju, likt Verizon nu influerade mobiltelefon, de kan ju också influera den tekniska lösningen. Så det finns ju alla anledning för oss att vara där, men vi ser dem inte som direkta kunder. Nej. Men om man ser till kompetensbiten, så när du visar upp alla i bolaget, så är det väl klart att man kommer ju att vara med och driva utvecklingen. Det kommer man definitivt att vara. Det behöver man vara för att det här är en komplex miljö. Det är väldigt mycket, så att det är bra att kunna ta helhetsgreppet. Och som sagt det här erbjudandet stänger när då? Det stänger den 25. Ja. Så att den 25 februari, sen är det för sent att teckna sig för erbjudandet. Då får man köpa på marknaden efter den 11 mars. Ja, tack för det Stefan, väldigt spännande. Så för alla de som vill vara med och investera i framtiden här då, så har man fram till den 25, och ni har ju alla uppgifter i denna sändning och på er hemsida. Och om man har fler frågor så vänder man sig med varm hand till dig då. Absolut. Ja. Stefan, väldigt spännande, och igen måste jag säga, lycka till och på återseende hoppas jag. Så att, tack ska du ha. Tack så mycket. Då tar vi en kort paus när vi ska koppla upp oss med nästa talare som kommer från Kanada och från Vancouver. Så vi syns om en liten stund. Tack ska ni ha.
Välkommen tillbaka. Vår sista gäst är Gareth Ainsworth, VD för Disctrict Metals Core. Och vi har med oss Gareth på en länk från den östra delen utav, den västra delen av Canada, Vancouver. Good morning, Gareth. Can you hear me? Yes, I can. Yeah. Excellent. Great to be on with you. Yeah, right. Nice to see you. And I'll just switch back here to Swedish for a short second here. Med tillgångar i det traditionstyngda Bergslagen beskriver sig gruvbolaget Disctrict Metals som ett geovetenskapsbaserat prospekterings- och utvecklingsbolag. Och man har fokus då på värdeskapande för aktieägarna. Och vi kommer förmodligen att beröra det där lite grann. Jag kommer nu att låta presentationen fortsätta på engelska. So, Gareth, nice to see you, and sorry about the early time for you. And walk us through your modus operandi and your prospects. The floor is yours. Yes, absolutely. Yeah, thanks very much. I guess just before I go, I mean, some cautionary statements. I'll be making forward-looking statements, and this can be found on our website. I think where I'll start is just very high level. The team at Disctrict Metals, we're very technically focused, but very importantly, we have a lot of experience in raising capital, which is absolutely crucial if you want to be drilling your priority drill targets. So we're focused in the Bergslagen district of Sweden, south central Sweden. It's very well known for high-grade polymetallic deposits. Our experience working in Sweden has been excellent. It's everything that our due diligence told us in terms of it's geopolitically stable, and it seems to be very pro-mining from what we can see. So we're focused. Our flagship property is Tom Tebow. It's an advanced stage exploration property, contains numerous historic mines and showings, but very importantly, it sits right in between the historic Falun mine, 25 kilometers to the northwest, and Boliden's active Garpenberg mine, 25 kilometers to the southeast. So in 2021, it was a very busy year for us. We completed 2 drill programs. Our phase 1 happened in the spring, and we hit numerous wide intervals of high-grade polymetallic mineralization that I'll get into further in the presentation. That really kind of gets us going on the track towards a mineral resource estimate. And then we completed our phase 2 drill program in December of last year, and we've reported some visuals of massive sulfides. Those drill assays should be coming out very shortly, and we expect them to be very strong. Also, late last year, we closed on the acquisition of 2 advanced stage exploration properties, being Svarjo and Gruvberget. And they're within 40 kilometers of our Tom Tebow project, but same idea. They've got some historic drilling, some past mining, but have not seen modern system exploration. And so just from a share structure standpoint, we're at about 87 million shares, undiluted, market cap 19 million, and just under $3 million in cash. So just a bit about myself. I mean, I'm a geologist. I've been an executive for about a decade now. I've spent a lot of my career in the Athabasca Basin looking for and discovering high-grade uranium deposits. I won a number of awards along the way. I was Alpha Minerals, which is now Fission Uranium. Also, I was with NextGen Energy. In 2018, I got a hold of Disctrict Metals as a shell company, looked all over the world for a project that really got me excited, and that's how we ended up in the Bergslagen with our Tom Tebow project to start off with. So, I mean, the management board and advisory team, we've all been very successful, across the board, and we know how to bring shareholder value. I won't get too much into detail about everyone individually, but I will mention our secret weapons. Hein Rat, our country manager, he worked, for over a decade with Boliden, very much focused on polymetallic deposits within the Bergslagen. And Rodney Allen is definitely a legend in Sweden in terms of his ability to understand these types of polymetallic deposits and the number of discoveries that he's made. He's credited with the team that took Boliden's Garpenberg mine from near closure to being a tier 1 asset for them today.
So share structure has been a a very important component of everything we do right from the get-go. We've got a number of very strong funds in Disctrict Metals on the share registry. It includes Commodity Capital, Commodity Discovery Fund, Extract Capital out of New York, APAC Capital out of Hong Kong, Cambrian Capital out of San Francisco. Yes, Sprott USA, the list goes on, but it's been a really big focus of bringing the right people in that understand what we're doing and what the main objective is. And I mean, myself, I have about 2.5 million shares that I've purchased from 12.5 up to 40 cents, being either in market or through financings. So just to get you oriented as to where we're located in Sweden, so South Central right here. You see Tom Tebow right in between Falun and Garpenberg. It's really impressive the mining history in Sweden. It dates back to 400 BC, and that was at the Garpenberg mine. There's a number of majors and mid-tiers operating in Sweden. Obviously, Boliden and Lundin is down at Zinkgruvan. LCAB's up in the north with Barsele as well on the gold line and Mandalay Resources. And one thing that really stands out to me for Sweden is that it really is a powerhouse for metals for Europe. I mean, it supplies 93% of Europe's iron ore, 11% copper, and 24 to 39% of the lead, zinc, silver, which is majority of that's coming out of Garpenberg and Zinkgruvan. The tax rate and the government agencies are very favorable in Sweden, and our community relations that we've had through permitting at Tom Tebow have been very, very positive experiences. So there are 16 active mines, 12 of them being metal within Sweden, and there's a really big push right now to source metals locally, and this is this works out really well in the Nordic region because there are about 6 smelters across Norway, Sweden, and Finland. So you don't have to ship your concentrate all the way to Asia and then have it come back as a finished product. And up in Luleå, or just south of Luleå, they've got the Northvolt battery factory where they want to source the metals locally. Also in the works up in the north is the H2 Green Steel manufacturer, which makes a lot of sense considering how much iron comes out of there. Now just zooming in on the Bergslagen itself. So you fly into to Stockholm. It's a nice 2-hour drive up to our Tom Tebow property. You can see our other properties: Gruvberget, Svarjo, and Trollberget. And there's a plethora of historic mines and some very substantial active mines in the Bergslagen right now. And just to kind of put things into perspective, if you've got a polymetallic deposit that's 5 million tons, you're doing really well. But these deposits in the Bergslagen, these are quite large. I mean, Falun produced 28 million tons, 3% copper, 3 grams per ton gold, and then the other metals. Garpenberg, I mean, the global production resource reserve is over 200 million tons, and Zinkgruvan, again, like almost pretty much over 100 million tons. These are very, very large systems, and this is where you come to find them. Something that's very important as well about these type of polymetallic deposits is that the precious metal content is quite substantial. So, I mean, at Garpenberg, for instance, zinc and silver are basically tied for the top, revenue coming out of that ore. You're almost at 50% when you add in the gold as well. So, and the numbers for 2012 at Garpenberg, they mined out 3 million tons, and it can get a bit confusing when we're talking about 4 different grades. So what I've done is I've converted it to an in situ value per ton, and it really simplifies it in terms of what we're dealing with here. So, I mean, given the OPEX in 2020 was $43 a ton, they're clearing almost $120 per ton with 3 million tons mined. This is a cash cow for Boliden, and they're using a very low cutoff of $32 a ton. And this is where they're mining down 1,400 meters or 1.4 kilometers below the surface.
So now taking an even closer look into the Tom Thibault project in the red outline there, it's about 5,100 hectares, covers a 17-kilometer strike length. You can see the Tom Thibault mine. That's where we've been doing focusing a lot of our phase 1 and phase 2 drilling. We've got the same geology, structure, mineralization styles, very importantly, as you see at Falloon and Garpenberg. But the main difference with Tom Thibault is it just had, until we entered it, it had not seen modern systematic exploration, which is it's a key theme in the Bergslagen in general. So looking at like a long section, and it really gives you a good feel for the size and scale of these type of polymetallic deposits. You see Garpenberg is just it takes up a lot of space, and it starts at surface, goes down to 1,600 meters. The Tom Thibault mine, mining was done down to 90 meters. There's an exploration drift at the 200-meter level where historic drilling showed mineralizations open at depth and along strike. Also, the 12 kilometers to the northeast is our historic Lovas mine. Goes down to 190 meters with mineralization that's open, and what we're looking for and what we're hoping is that these historic mines are just scratching the surface of something that's much larger at depth, like a Garpenberg. But a standalone operation in the Bergslagen is thought to be around 10 million tons. So I mean, that's not a very high bar to attain, given how large these can actually get. So I'll just kind of run through some of our phase 1 drill results, and what I've done is, it's converted into an in situ value just to simplify it. There's also, the grades broken out individually here, but hole 2 in our Oscarsgruven zone, this is in and around the historic Tom Thibault mine complex. 12.5 meters of rock that's very similar in situ values what was mined out at Garpenberg in 2020. Very, very good silver credit as well, 82 grams per ton. Hole 2 had, 148.6 grams per ton silver. But the main takeaway from Oscarsgruven here was that the style of mineralization, as Rodney Allen observed, is very similar to what you see at Garpenberg, in that you've got inliers of limestone with felsic volcanic rock, and that the mineralization is associated at those contacts with skarned rock. Now moving over to the Steffenberg zone, we've got numerous good intercepts of polymetallic mineralization. Hole 1 really knocked it out of the park with 8.2 meters of almost $400 per ton rock. It's very, very zinc rich. I believe that came to about 22% zinc equivalent at a very shallow depth. It really does show that this area has good expansion potential going forward, and that's where a lot of our phase 2 drilling and our next phase of drilling will concentrate, because we're planning on starting up drilling here in March, April. So just looking at a cross section of Steffenbergs, and just to get you oriented, so hole 1 here is where we hit the 8.2 meters of almost $400 per ton rock. In the phase 2 drilling, we followed up down dip and hit some very, very good grades. Hole 25 was a very solid step out, almost 120 meters down dip from hole 1. Hit 14 meters of about 14% zinc equivalent. Then hole 28 was an infill right in between, and that was a really big intercept. It had almost 17 meters of massive sulfides. We expect drill assays for hole 28 to be out in the next couple of weeks, so that'll be a very exciting news event for us. Then with hole 27, we clipped another lens. And then further down, we hit the northwest edge of this massive sulfide lens. So this is going to be a key area for us to follow up when we start drilling again in March and April. Then looking down at the southwest portion of the historic Tom Thibault mine, we've got the copper gold feeder zone. Some very good intercepts, 8.6 meters of $162 per ton rock. The really important part about this is the Gårdsgruven zone, is that it's showing that there's a strong feeder zone, which is a very important component of any large polymetallic system in the Bergslagen.
I mean, Zinkgruvan has it, and so does Garpenberry as well. And we have it here at Tom Tebow. So looking more broadly, like on a regional perspective here, so this is the southwest portion of our Tom Tebow project. We flew an airborne magnetic survey and identified within this black rectangle what we call the Tom Tebow mine trend. You can see magnetic highs associated with the Tom Tebow mine, but there's also several other isolated magnetic high anomalies that have not been drill tested that we will be doing so. But they also have some of these have coincident gravity high anomalies and conductive anomalies, which are all very important. And these are signatures that you see associated with the mineralization at Garpenberry and also at the Falloon mine. So I'll just cover off, last couple slides here are covering off some of our new acquisitions. So our Groove Barriet property located about 40 kilometers to the northwest of Tom Tebow. It's quite large, 5,300 hectares. There's been some minimal bulk mining that was done. This is mostly woodlands, so there's no real agricultural here because it's a bit hillier, but there's some very significant polymetallic intercepts from the south zone and the north zone. The north zone I've been very impressed with, as it's got continuous mineralization historically drilled across 550 meters and down to 160 meters, and it's open in all directions. So this is actually, we're going to come to Groove Barriet and we're going to focus on the north zone, stepping out at depth and along strike to a certain degree, and we'll probably start that in late April or early May. And then Svarjo property, you can see there's Tom Tebow right to the south, so they're 25 kilometers apart. Svarjo is smaller, about 1,000 hectares, but it's had some substantial historical production. Over 1 million tons produced at grades that are higher than what you would see at Garpenberry in 2020. And there's some literature that actually shows to the southwest of the Svarjo mine there were some mineralized lenses that were discovered and have not been followed up on. They remain open. So, I mean, we're going to do the same game plan as what we've done with Tom Tebow. We've already flown the airborne magnetic survey. We're going to hit the ground with detailed mapping and sampling. And, as it stands now, this is drill ready as well, just like Groove Barriet on some parts of the property. So last slide here, I mean, just covering off our plans for the first half of this year. It's going to be a busy one. We're going to have 3 drill programs in the first half of this year, so it's pretty exciting. But just starting off in January, we completed a downhole electromagnetic survey that's really going to give us important information, especially around holes 1, 25, 28, where we've hit massive sulfides at the Steffenberg zone. This is going to instruct us on how to drill at depth beneath this and grow that massive sulfide lens. And then at Groove Barriet and Svarjo, in November we flew an airborne survey, EM and MAG. So that's the interpretation of that is underway currently. We should have news out on that in February or even in early March, but it's a very important step in advancing the project for the regional targets. And then, as I mentioned, Tom Tebow, we're looking to do a drill program starting in late March, early April, and then the drill rig will move to Groove Barriet. And something I didn't talk about in this presentation is our Bakar property. It's actually in Canada on Vancouver Island. And we're in a joint venture with another company. We're operating it, but a brand new target has been revealed there. It's called the Elephant Crossing target. We actually put news out on it a couple of weeks ago. So it's a good option for us to make a very significant discovery there, and we'll look to start that program hopefully in April of this year. But that's all I have for you now, and I guess we can move to the Q&A. And that was more than just, I think. A very nice presentation. Thank you for that.
I would like to, expose my ignorance in one bit. Your mission statement, as I understand them, would be to seek out, to explore, and to develop different projects. So, given the information we got in this presentation, where would you be in that timeline or execution line, as it were, on the different projects? Yeah, good question. I mean, so we very purposely picked up Tom Tebow, Groove-Berry at Svartjo as being advanced stage exploration properties. They've got some historic drilling that shows some good intercepts of polymetallic mineralization. There's been, past historic mining. So, that's a really good starting point for us in getting to a mineral resource and developing it out, and then moving towards like a PEA, PFS. So we're in that stage of exploring and moving into the development, but also concurrently we're looking at making brand new discoveries away from the known mineralization that we're trying to expand. So it's good in that we know we're going to get into mineralization, but really to move the needle, it helps to make a brand new discovery as well. So, and how would you then develop? Is it to mine the exploration, or is it just to have let's say proven assets and then invite partners or sell it? Exactly. So I'm a geologist by training. I have no intention or desire to permit a mine and become a mine operator. That's not my skill set. I know it very clearly. So our plan is to, advance these projects to a point where they're, something that a company like Boliden or Lundin would be interested in acquiring. And can I just have one question connected to that? And that means that given the cash position you would have, you're pretty comfortable in that situation. Is that correct? Yeah. It's funny in Canada when I mentioned that we're drilling in Sweden. Some of the first feedback I get is, "Oh, you're in Sweden, that must be expensive." But it's not, because the infrastructure is so good, especially where we're at in South Central Sweden, that our drilling costs are $300 per meter or less, all in. And in Canada, for instance, if you're up in the north, you're looking at more $400 to $600 per meter, all in. So there are parts of Canada, obviously, where it can be more like $200, like if you're in Red Lake or the Abitibi. But $300 Canadian per meter for everything is very, very competitive. And one thing that struck me here is, given the history, obviously you had a nice slide, particularly if you're Swedish, where you point out the history and the knowledge and the positive regulatory environment. There's still vast tracts that seems to be unexplored in the way that you have done in Bergslagen area, and it's actually surrounded by competitors, competent miners, I would say. Why do you think that is? From the due diligence period where we came to find Tom Tebow, that was actually one of the big draws and opportunities that we saw in the Bergslagen. Was you've got thousands of historic mines and showings that have not seen systematic, modern systematic exploration. And part of that is because foreign companies were not allowed to operate in Scandinavia or Sweden up until the 1990s. And the majors in the Bergslagen, for instance, they've got their hands full with Boliden's Garpenberg mine. They're doing a lot of exploration near mine, but they just don't. They're not super active on going after these grassroots or even brownfield sites that are away from their active mines.
So, but I mean, in that sense, if there is a new discovery in the region and it becomes quite significant, then they can't ignore it either. And getting to the near end of the question here, but I'd just like to ask you one well, slightly philosophical question perhaps, but I mean, if you look at Sweden versus Canada, then obviously you point out that the regulatory permit grants and stuff like that in Sweden seems to be at an advantage towards Canada, whereas I would say that in Canada has a better system for data collecting, as it were, for feasibility studies and so on, and also perhaps a bigger money pool because there is more money that have been made from exploration in that way. So would you put a premium to an asset in Sweden or in Canada as you are in the both areas? A premium on the project? Yeah, well, basically you have a portfolio of very interesting assets. So where would you have your premium, in Sweden as it were, or in Canada, when you're going to sell it? Yeah, absolutely in Sweden. I mean, and one of another key consideration before we entered Sweden was, you know, who are the potential suitors, who are the majors operating in the region? Are they financially capable of executing on a monetizing event and acquiring, you know, projects? And the answer was definitely yes. Boliden's in very good shape, and same with Lundin. And that was a key consideration for myself, because having worked in the Athabasca Basin, discovering some very excellent uranium deposits that have still not been bought out. That's a function of the majors in that region not being financially well off. So it's very important to have an exit strategy, and you know, if it's a monetizing event, then the majors better be in a good shape to do so. And I will just finalize here with sticking to the Bergslagen area, which we have been focusing here. What would be the value of the polymetallic ore that is mined there? Yeah, so in 2020, out of Garpenberg, yeah, $165 per ton is the value of the ore, and I mean that's using very conservative metal prices that I had down in the lower notes. So I think as you know, a lot of people feel that the price of silver is going to come up. That number is going to rise quite substantially as well. Excellent, thank you for that, Garrett. It's very interesting, and also a reminder to the viewers here that although we are a powerhouse, we're mainly into iron ore, and as you said, opened up to professional and extra knowledge in prospecting precious metals and polymetals. So I think there's a lot to come from operators like yourself. So Garrett, thank you very much. Should be very interesting to follow. And if there is any further questions, we will revert them with a warm hand towards yourself. Is that okay? Absolutely, yeah. Well, thank you, and have a good day. You started it quite early, I take it. Yes, yeah, I'm used to it now. Well, good. Well, thank you, and good luck. Great, thanks very much. Och med det så tackar vi er som tittat, och vi kommer att återkomma här klockan 15.00 med Seamless. Så tack ska ni ha. Hej hej!